From the following circuit, the readings of ammeter and voltmeter will be. So, இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அம்மீட்டர்லையும் வோல்ட் மீட்டரில் என்ன ரீடிங் இருக்கும். அம்மீட்டரில் என்ன ரீடிங் காட்டும்? கரண்ட் ஃப்ளோவோட ரீடிங். வோல்ட் மீட்டரில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸோட ரீடிங் பிடி, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸோட ரீடிங் காட்டும். ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கிற கரண்ட் ஃப்ளோ என்ன, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இது சர்க்கியூட்டில் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுங்கள், க்ளீனாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் அந்த சர்க்கியூட்டில் டேக் பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இண்டக்டர், ஒரு கெப்பாசிட்டர் அண்ட் ஒரு ரெசிஸ்டர், அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 100 ஓம். ஸோ இட் இஸ் அன் எல்சிஆர் சர்க்கியூட். நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன் அ எல்சிஆர் சர்க்கியூட் இஸ் V is equal to root of VR square plus VL minus VC the whole square. Okay, so இங்கே VR ங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா potential difference across the resistor. VL is potential difference across the inductor. சேம் வே VCங்கிறது கெப்பாசிட்டரில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூக்கான பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை அப்ளை பண்ணி ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்ம டோட்டல் எல்சிஆர் சர்க்கியூட்டில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஃப்ரம் த சர்க்கியூட் we can able to read that 200 வோல்ட் இண்டக்டரில் பாஸ் ஆகுது, 200 வோல்ட் கெப்பாசிட்டரில் பாஸ் ஆகுது. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா 200 minus 200 gets cancel each other. ஸோ மிச்சம் இருக்க ரிமைனிங் பார்ட் வந்து root of VR square. So square root cancel ஆகும். Therefore V is equal to VR. So இந்த mathematical derivation நம்மளுக்கு என்ன conclude பண்ணுதுன்னா the total potential difference in the LCR circuit will be equal to the potential difference across the resistor. அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு வந்து இந்த mathematical derivation வந்து conclude பண்ணுது. So ரெசிஸ்டருக்கு வந்து என்ன வோல்டேஜ் சப்ளை ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா சப்ளை இஸ் 220 வோல்ட். ஸோ 220 வோல்ட் தான் ரெசிஸ்டருக்கு சப்ளை ஆகுது. அதனால டோட்டல் எல்சிஆர் சர்க்கியூட்டுக்குள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்ங்கிறது 220 வோல்ட். வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 220 வோல்ட். ஸோ வோல்ட் மீட்டர் ரீடிங் என்னன்னு காட்டும் 220 வோல்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டினோட ஆன்சரை டெரைவ் பண்ணிட்டோம். தென் அம்மீட்டரில் இருக்கிற கரண்ட் ஃப்ளோவோட ரீடிங்கை டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே எப்படி ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், ஒரு பொட்டன்ஷியலே இங்கே இல்லாமல் கேன்சல் ஆச்சோ அங்கே எதுவும் இருக்காது, ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்காது. ஸோ மெயின் பார்ட்டே இந்த சர்க்கியூட்டில் இது தான். அதில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது 100 ஓம். ஸோ அக்கார்டிங் டு Ohm's law, we know that V is equal to IR. நம்மளுக்கு கரண்ட் தேவை. ஸோ I is equal to V by R. Voltage across the resistor is 220 find out பண்ணிட்டோம். Resistance ஓட value 100. So 0 get cancel. Therefore 2.2 ampere. So full questions ஓட fulfill பண்ணிட்டோம், ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So voltage is 220 volt and current is 2.2 ampere. So option 2 is correct. The network shown in figure is a part of the circuit. The battery has negligible resistance. So இந்த நெட்வொர்க்குங்கிறது வந்து என்னன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட்டோட ஒரு பகுதின்னு சொல்லிட்டாங்க, a part of the circuit விட்டாங்க. ஓகே சார், அடுத்த part of the question is at a certain instant the current I is equal to 2 amperes. Current I is equal to 2 amperes and it is decreasing at the rate of 10 power 2 ampere per second. Find out the potential difference between the points B and A. The point A and B க்கு உள்ள potential difference என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So to find potential difference between point B and A, so VB minus VA is equal to question mark. Okay, given என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ I is equal to 2 amperes. Then
rate of 10 square ampere per second. Ampere per second na I by t. So rate mention பண்ணிட்டாங்க. So di by dt is equal to 10 square, right? Okay. So இதில் எப்படி நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறது தான் ஒரு லாஜிக்கே இருக்கு. ஓகே, இதில் இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் என்னெல்லாம்? ஒரு ரெசிஸ்டர், தென் ஒரு பேட்ரி which supply the இது பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணுது, அண்ட் ஒரு இண்டக்டர். கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் வந்து திஸ் வே. கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இது பாயிண்ட் ஏ, பாயிண்ட் பி. பாயிண்ட் பிக்கும் ஏக்குள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ KVL ரூல், கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் லா ரூல் படி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒவ்வொரு வேல்யூக்குள்ள இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி, அந்த ரூல் என்ன சொல்லுது, ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்குள்ளே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் எவ்ரி ஈச் காம்போனன்ட் சம் அப் பண்ணோம்னா அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ரூலில் தான் நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே இந்த பாயிண்ட் விஏங்கிறத அப்படி எடுத்துக்கிறோம், இதை பாசிட்டிவாகவும் இதை நெகட்டிவாகவும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ விஏ வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ வோல்டேஜ் சப்ளை ஆகுது. சப்ளை ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும், அதை வந்து அப்போஸ் பண்ணுது. ஸோ மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ், அடுத்து ப்ளஸ்ஸா மைனஸான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஐயோட டைரக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து தான் போகும். ஸோ ப்ளஸ் தான், அப்போஸ் பண்ணல. இதோட வி தென் ப்ளஸ். இண்டக்டரில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கிறது வந்து மைனஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணால் தான் சர்க்யூட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும். ஸோ மைனஸ், இது ப்ளஸ். ஸோ இதுவும் அப்போஸ் பண்ணல. ஸோ இது ப்ளஸ். இண்டக்டர் எல் எப்படி வந்து விஏயோட ஆரம்பிச்சோமோ விபியோட முடிச்சிடணும். ஸோ இங்கே மைனஸ், இங்கே பாசிட்டிவ்னால இங்கே மைனஸ். விபி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ the algebraic sum of each and every component உள்ள potential difference வந்து என்னவா இருக்கும், KVL ரூல் படி 0. ஸோ இதோட பொட்டன்ஷியல் தெரியாது, VA. ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் என்ன, ஓம்ஸ் லா படி V is equal to IR. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் வந்து I எவ்வளோ சப்ளை ஆகுது, 2 amps. ஸோ 2 இன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 2 ப்ளஸ் இந்த வோல்டேஜ் எவ்வளோ, இங்கே 12 வோல்ட் ப்ளஸ் 12 ப்ளஸ் எல்லில் இருக்கிற வோல்டேஜ் எப்படின்னு, இண்டக்டரில் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. VL is equal to L into DI by DT. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எல்லோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும், எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 5 மில்லி ஹென்ரி. ஸோ 5 இன்ட்டு மில்லி ஹென்ரினால 10 பவர் மைனஸ் 3. அடுத்து இன்ட்டு டிஐ பை டிடி. டிஐ பை டிடி கிவன் பார்த்துருந்தோம் 10 ஸ்கொயர். ஸோ அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம், 10 ஸ்கொயர். அடுத்து மைனஸ் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் டு ஃபைண்ட் என்ன, விபி மைனஸ் விஏ. ஸோ அதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம், விபி மைனஸ் விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு, இதுதான் அப்படியே இருக்கும், minus 2 into 2 plus 12 plus 5 into 10 power minus 3 into 10 power 2. So equal to minus 4, minus 2 into 2 minus 4 plus 12 plus 5 into 10 power minus 3 plus 2ங்கிறது ஒரு 10 power minus 1. ஓகே, ஸோ 12 minus 4 8, then plus 8 plus 5 into minus 10ங்கிறது என்ன எழுதலாம், 0.5ன்னு எழுதலாம்ல. ஸோ 8 plus 0.5 எவ்வளவு, 8.5. ஸோ that's the answer. Option 2, 8.5. T of a radioactive substance is 60 minutes. If 8 into 10 power 10 atoms are present at T is equal to 0, then the number of atoms decayed in the duration T is equal to 2 hours to T is equal to 4 hours will be.
ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன ஹிண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கிவன் போல பார்த்தோம்னா ஆஃப் லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் டி ஆஃப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் ஒரு ரேடியோஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் 60 minutes. Then if 8 into 10 power 10 atoms are present at t is equal to 0. So t is equal to 0 na decay ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள இனிஷியல் பாயிண்ட், இனிஷியல் வேல்யூ. ஸோ அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், இந்த ப்ராப்ளம்குள்ள ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா n is equal to n0 into 1/2 t power t off. So this is the formula. கொடுத்துருக்கிற ஹிண்ட்ஸ் வச்சு given values வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்ம அழகா ஆன்சரை வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ t off is equal to 60 minutes. Here n0ங்கிறது வந்து இனிஷியல் குவான்டிட்டி ஆஃப் த மேட்டர், அதாவது ஆட்டம்ஸ் அவைலபிள். ஸோ n0ங்கிறது அது ஹிண்டா எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, t is equal to 0ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ n0ங்கிறது 8 into 10 power 10. ஓகே, என்ன தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ t is equal to 2 hours என்னவா இருக்கும் n, t is equal to 4 hours என்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும். ஸோ அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எவ்வளோ டிகே இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ t is equal to 2ங்கிற சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், 4ங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். ரெண்டையும் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆன்சரை டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட் t is equal to 2 hours. ஸோ n is equal to n0ங்கிறது 8 into 10 power 10 into 1/2 tங்கிறது 2 hours 2 by t ஆஃப்ங்கிறது 60 minutes கொடுக்குறாங்க. நமக்கு தெரியும் 60 minutes is equal to என்னது 1 hour. ஏன் ஹவரில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம t is equal to 2ன்னு ஹவர்ஸில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ நம்ம ஹவர்லேயே வச்சுக்கலாம் 2/1. ஸோ therefore 8/8 into 10 power 10. So 1/2 the power 2 அப்போ into 1/4. This is equal to 4 and 8 get cancel, remaining 2 into 10 power 10. அப்போ t is equal to 2 ஹவர்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து டிகேயான மேட்டர் எவ்வளோ இருக்கு, 2 into 10 power 10. Then at t is equal to 4 hours. Therefore n is equal to அதே n0 8 into 10 power 10 into 1/2. Here t is equal to 4. Therefore 4 t off is 60 minutes, that is 1. இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா so 8 into 10 power 10 into 1/2 power 4. So therefore 1/2 power 4 என்னது 60. Get cancel 1 2. So therefore t is equal to 4 times 1/2 into 10 power 10. So questions என்ன கேட்டிருக்காங்க, t is equal to 2 ஹவருக்கும் t is equal to 4 ஹவருக்கும் அந்த இடைப்பட்ட டைம் கேப்பில் எவ்வளோ அளவு ஆட்டம்ஸ் டிகே ஆயிருக்கும். ஸோ ரெண்டுத்தையும் கிடைச்ச வேல்யூ வந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம், மைனஸ் பண்ணிடலாம். மைனஸ் பண்ணோம்னா 2 into 10 power 10 minus 1/2 into 10 power 10. That is equal to, ஸோ போத்தில் ரெண்டுத்துலேயும் 10 power 10 காமனாக இருக்குது. ஸோ 2 minus ஆஃப் into 10 power 10. ஸோ சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், 2ல் 1/2 மைனஸ் ஆச்சுன்னா மிச்சம் என்ன இருக்குது, 1.5. ஸோ 1.5 into 10 power 10. So answer option 3, 1.5 into 10 power 10. Isostructural species are those which have the same shape and same hybridization. Among these species, among the given species, identify the isostructural pairs. In the first option, they are giving NF3 and BF3. First, NF3. Here nitrogen is a central metal atom
its atomic number is 7. So its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. We have to draw the electronic structure. In ground state is 2s, 2p. In 2s there are 2 electrons are there. 1, 2. In 2p orbitals 3 electrons. 1, 2, 3. And there are 3 fluorine atoms which is bonded with nitrogen atoms. 3 fluorine atoms which is bonded in the manner of 1 here, 2, 3. So here the hybridization is sp3 hybridization. Here there are lone pair of electrons. 1 lone pair of electron are also present. Electron are also present. In the case of BF3, here boron, its atomic weight is 5. So its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p1. In ground state, it is represented as 2s, 2p. Here in 2s orbital, 2 electrons are there. 1, 2. In 2p orbital, there is only 1 electron. It is in ground state. In excited state, this electron goes to 2p y orbital. So we have to represent this as 1, 2. Here 3 fluorine atoms which is bonded with boron. 1, 2, 3. So it is sp2 hybridization. Here there is no lone pair of electrons are also present. So these two are different. So option 1 is wrong. In option 2, BF4 minus. Here boron has 5 electrons. Its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p1. So we have to write it as 2s, 2p, 1, 2, 1. 1 electron in p orbitals. In excited state, here there is an minus charge. So we have to add the electron. In excited state, this electron goes to 2pz orbital. Here in 2s orbital, 1 electron is there. 1, 2, 3, 2p. 4 fluorine atoms are bonded with boron in the manner of 1, 2, 3 and 4. Here the hybridization is sp3 hybridization with no lone pair of electrons. In the case of NH4 minus, NH4 minus means 1 electron less. Atomic number of nitrogen is 7. Its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. In ground state, it is represented as 1, 2. In p orbital, there is 3 electrons are there. Here, the ns plus means it is less than 1 electron. So we have to remove 1 electron from this metal atom. In excited state,
this electron goes to the 2pz orbital. So we have to write it as 1 electron in 2s orbital. Here 1, 2, 3. 2p orbitals. Here 4 hydrogen atoms are bonded with nitrogen in a manner of 1, 2, 3 and 4. Here the hybridization is sp3. Here also there is no lone pair of electrons are present. These two are same hybridization. So the option 2 is correct. 600 cc of gas at a pressure of 750 mm of Hg is compressed to 500 cc. Taking the temperature remains constant, the increase in pressure. Here they are asking increase in pressure, not the final pressure. So the formula is P1 V1 equal to P2 V2. This is V1. It is P1. This is V2. So here 600 into 750. Here the V2 comes here. So 500 equal to P2. So the value when solving this, we have to get P2 value is 900. Here they are asking increase in pressure. Increase in pressure means P2 minus P1. We know the value of P2 900 and P1 value is 750. So we get 150 mm Hg. It is the increasing pressure. So here the option 1 is correct, 150 mm Hg. The initial volume of gas cylinder is 750 ml. If the pressure of the gas inside the cylinder changes from 840 to 360 mm Hg, find the final volume. Here we have to use the formula P1 V1 equal to P2 V2. Here V1 is 750 ml. This is P1. This is P2. We have to find V2 value. So P1 is 840 into V1 value is 750 divided by 360 and V2 value. So we get the value V2 is 1750 ml. This is V2 value. Here the options are 1750 liter. They are giving in liters. So we have to convert this milliliter to liter. So the liter value is 1.750 liter. So the answer is 1.750 liter. The option 3 is correct. Assertion. In dicot leaf, the epidermis covers both the upper surface, that is adaxial epidermis, and the lower surface, that is abaxial epidermis. And the reason given here is the adaxial epidermis bears more stomata than the abaxial epidermis. So we need to select from the given option. Usually in the dicot leaves, so this is the TS of the dicot leaf. Dicot leaf, and this is called as the upper epidermis, which is also called as the adaxial epidermis. So and this one is called as
lower epidermis, so which is also called as the abaxial epidermis. So the assertion given is in dicot leaf the epidermis is usually present in both the upper epidermis and the lower epidermis. So the assertion given is correct. In the reason they are given the stomata which is present more in the adaxial epidermis than the abaxial epidermis. But usually in the dicot leaf the stomata, that is stomata are usually present more in the abaxial epidermis than the adaxial epidermis. So in the given option assertion is correct but reason is wrong because the more stomata is usually found in the abaxial epidermis and it is absent in adaxial epidermis. So the reason is wrong. So the A and R are true, so the first option does not come, and A and R are true, so this is also not come, and A is true but R is false. So the correct answer is assertion is true but R is false. An anther has the 2000 pollen grains, and how many PMCs must have been there to produce them? Usually here the PMC means it is the pollen mother cell. These pollen mother cells by meiosis process it produce haploid pollen grains. So one polar mother cell produce 4 pollen grains which is in haploid condition. Here their question is they have anther produce 2000 pollen grains, but how many PMCs are available? So there are 2000 pollen grains. We need to find how many PMCs are required to produce the 2000 pollen grains. So 2000 divided by 4. So answer is 500 PMCs, that is 500 PMCs are required to produce 2000 pollen grains. So the correct answer is 500. At which of the following stage of cell division the chromosome appears single, thin and thread-like? And the stages given here are belongs to the meiosis 1 of prophase 1. So the first stage of meiosis 1 of prophase 1 is leptotin, and second stage is gycotin, and third stage is pachytin, and the fourth stage is diplotin. And the question asked here is in which of these stages the chromosome appears single, thin and thread-like. So the leptotin is the first stage of prophase 1 of meiosis 1. In leptotin usually the chromosome is visible and it is thin. In the second stage of prophase 2 is called as zygotin, in which the chromosome started pairing, and this is called as synapsis. And in third stage of pachytin, crossing over occurs. And in fourth stage diplotin, the egg-shaped structure which is called as
chiasmata forms. And in diakinesis, which is the last stage of prophase 1 of meiosis 1, in which the termination of chiasmata occurs. So these are the 5 stages of prophase 1. Here the question asked is, in which of the stages the chromosome is thin single stranded. So the correct answer of this question is leptotin, at which the chromosome appears single, thin and thread like. So the answer is leptotin. This is an assertion reason question. Here the assertion is marasmus is found in infants less than 1 year of age, and the reason is marasmus is mainly due to low protein intake. So we have to find the correct answer. Assertion, marasmus is found in infants less than 1 year of age. This is correct. Reason, marasmus is mainly due to low protein intake. This is wrong. I will explain why. So marasmus is not only due to low protein intake, marasmus is also due to protein as well as calorie deficit. So the assertion is correct, where marasmus occurs in children under 1 year of age, less than 1 year of age. Assertion is correct, but reason, it is due to deficiency of proteins and calories, not only proteins. So the reason is wrong. The answer will be assertion is correct and reason is wrong. So these are some of the features of marasmus, where there will be deficient proteins and calories, due to which the child will be very much emaciated, thin, so there will be no subcutaneous fat and there will be severe muscle wasting will be present. So this differs from kwashiorkor by the deficit of proteins and calories, whereas in kwashiorkor there will be mainly deficit of proteins. So in this question the option will be option 3, where A is correct and R is incorrect. The part of adrenal gland that secretes the hormones of fight and flight is. So they have to find the part of adrenal gland which secretes the hormones of fight and flight. First, what are the hormones of fight and flight? The hormones of fight and flight are catecholamines, which includes epinephrine and norepinephrine. So these are the hormones of fight and flight. So these are the options are zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis and adrenal medulla. The correct option will be fourth option, adrenal medulla. We will see why. So adrenal gland is divided into two parts, adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex is further divided into three layers, zona glomerulosa, fasciculata and reticularis. Glomerulosa secretes mineralocorticoids. That is aldosterone. Fasciculata secretes glucocorticoids. That is cortisol, which is also called as stress hormone. So reticularis secretes androgens, whereas adrenal medulla secretes catecholamines. Okay. So here the correct option will be option 4, adrenal medulla, that is which secretes catecholamines, and the catecholamines are the hormones of fight and flight. Enzymes catalyzing the following reaction are called as. So we have to find out the enzymes catalyzing this reaction. The options are oxidoreductases, transferases, ligases and isomerases. The correct option will be transferase, because there is a transfer of group from substrate 1 to substrate 2. You can see the G is transferred from substrate 1 to substrate 2. So the enzyme will be transferases. Enzyme catalyzing this reaction are called as transferases. Coming to other enzymes, oxidoreductases, these enzymes they catalyze the reaction
which is also known as redox reaction, where there will be transfer of electron from one molecule to other molecule. So there will be transfer of electron from one molecule to other molecule. Ligases, these enzymes, they will link two compounds by forming a new chemical bond. So ligases link two or connect two compounds by using new chemical bonds. And isomerases, they cause interconversion of isomers of same molecule. Okay, so they cause the interconversion of isomers of one molecule. So here the correct option will be option 2, transferases, which helps in transferring one group from one substrate to another.